Dạ không có bác hai đây thì làm sao mà tìm ra Đúng cho rồi, đúng rồi. nghe coi. Đúng rồi, 100% là bác hai, đúng rồi. Cái này là không phải là con không làm hết, giờ 100% là bác hai. Wow. Unbelievable. Hello everybody, it's me Kyle and I'm in Quy Nhơn. I arrived here last night after almost 10 hours on the road. That's right, Min is here too. A viewer of mine reached out to me and asked me to help his wife find her origins. She was adopted from Vietnam almost 60 years ago by an American family. And I was given a birth certificate because she lost contact and had no contact with anybody in Vietnam ever since. And I actually don't think she's even been back. But I'm here today in this city to find some answers. You see, there's 5 names on the birth certificate, including her parents. So let's see what we can uncover here first. The reason why I started at this church was because it was mentioned in one of her adoption papers, but it wasn't what I thought. Xin lỗi, ở đây hồi xưa là cái chỗ mà cô Nhi dị nhị phải không? Không phải, cô Nhi là Phú Quốc dưới kia nữa nè, nhà bà Sơ đó. She wasn't adopted from here, but the nuns went to mass here. But there is another place around the corner. That was the orphanage. So let's go there now. Ủa chị, cái chỗ này là phải sơ ở không? Dạ đúng rồi. Dạ, hồi xưa là cô Nhi viện gì Bây giờ đưa vô trong nhà, cho cái sơ lớn trong dạ, nhà dạ. các sơ Có chị thẳng đó hả? Đi vô thẳng vô đó. Ok. Ok, cảm ơn cô. Là hồi xưa là cô Nhi viện là ở đây hả? Dạ. But it still wasn't the right orphanage exactly, but the nuns here, even though they weren't around back then, were extremely helpful. And suddenly, my first discovery. Đây, đúng rồi, chính xác. Dạ, đúng rồi. Đúng rồi. Yeah, đúng rồi. I was given a list of nuns from the past, and suddenly the nun on the birth certificate was on it. It was the first lead and the first discovery. I was on the right track. Another mystery was, why was her name exactly the same as the nun? Both were Nguyễn Thị Lê. Cùng tên luôn, đúng rồi. Thì bởi cái thắc mắc tại sao cái người Sơ với cô này là cùng tên. Phải lấy tên mà đặt tên. Khi mà lấy tên rồi đặt. Đúng rồi, lấy tên của bà đặt cho tất cả các em vô đi làm giấy khai sinh mới hết. One mystery solved, many more to go. Okay, so from this place we're gonna go to another place to pick up a nun who might be able to help us. Progress. Dạ, con này, chào cô. Lâu chưa? Chưa, đâu có gì đâu. Cảm ơn cô giúp con nha. Cô ngồi sau với con luôn. The nuns from that previous place called this nun, who is the church historian, and she was eager to take us where Lay's orphanage was and where her parents could be. This was far from the city in a countryside village. I was quite surprised to find this French-built 100-year-old building there. Another nun took us to the cemetery so we could find the nun on the birth certificate, and after looking for a few minutes, there she was. Nguyễn Thị Lê. I found it. Anis Celestine. Nguyễn Thị Lê. Dạ, đúng rồi. Wow. Okay, so this is the actual orphanage right here. This is the actual orphanage. And I think that was Min taking a selfie with more fruit. This is the actual orphanage. Not the one back in Quy Nhơn. We're in the outskirts a little bit, about 20 kilometers away. And this is it. This is so exciting, guys. It's so exciting. I know it's just a building, but we took the historian nun back to the city. Cảm ơn cô nhiều nha. Cảm ơn. Yeah. Nếu mà tìm được con sẽ gọi điện thoại cô. Cảm ơn cô nha. Yeah. And I quickly returned to the countryside. Unfortunately, none of the nuns knew any of the other names on the birth certificate, but I was still quite hopeful, still riding a wave of confidence after finding the nun who Lê was named after, the same nun who filled out her birth certificate, and the same nun who likely raised her. So upon driving back to the village, we spotted a cemetery, this little cemetery, and we decided to just stop and see
to see if there's anything here. With how long ago this was and how large this village actually was, when I agreed to help with this case, I never could imagine just how vast this area was and just how many people are actually here or was here. I was a bit stuck and hit a wall, and I wasn't sure what to do or who to ask next. So Min just saw a random kid. Min's like, hey, give me a ride. Oh my god. So this road here, we had to park the car over here. There was another cemetery nearby in the distance, and I ran into this man who didn't know any of the names, but he suggested that I talk to the village manager. Thôn trưởng, like a ward manager or something, district manager or something like that. He's in charge of all the registrations and stuff. trưởng thôn. Okay, let's go. Finding him wasn't easy. Remember, there aren't house numbers or street names that you can just put into Google. You just have to ask around to find somebody here, and I guess I got lucky again as the village manager just came home from work at exactly the same time I pulled up, and he was so helpful. Dạ chú Bảy, con nhờ đây chú. Bây giờ đang có về con có trường hợp khi về đây hồi trước kia bà ở cô nhi viện. He called a few of his contacts and asked about the remaining names on the birth certificate, and after a while there was a hit. We found one of the witnesses. Bây giờ hiện giờ là nhà ông ở chỗ nào? Ho Sung Lộc. And somebody knew him. He's no longer alive, but his wife is still alive. And again, these witnesses, who are they? How and why is their name on the birth certificate? Could they be a potential family member? Like, I'm happy right now, right? I'm a little bit nervous. The camera's heavy. But like, this is yes. Like the first day we already found 2 people on the birth certificate. Going to that random cemetery and talking to that random person, it's not random. Everything happens for a reason. And I truly believe in that more than ever. More than ever. It's just beautiful. This scenery is just simply beautiful. Vô. Làm gì để cho con tới sông chưa? Tới sông chưa cho con hỏi thăm chú đi. You see, this is Ho Sung Lok's own son, and later on, his sister, Ho Sung Lok's daughter, came, and they both confirmed with me that their father used to work for the local government, and this is why his name is on the birth certificate. Baby verification with the church was simply a part of his job, even though on the birth certificate it listed him as a farmer. Everyone was a farmer in this area as well. He wasn't there at Lei's birth, or what I was secretly hoping for, that perhaps he could have been a relative. But either way, Ho Sung Lok's children didn't know anything. They did show me a picture of their father. This was him. This was Ho Sung Lok. That was mildly disappointing, but there's always tomorrow. Hẹn gặp lại ngày mai nha. We headed back to Quy Nhơn to sleep and headed back to the countryside early the next morning. We met up again with the village manager, who reminded me of just how much this area has changed in the past 60 years. Trước kia nó be xóm chẳng hạn. Bây giờ là nó kết lại nó còn 2 xóm, còn xóm kia nó nhập qua 1. Có cái này nha. Xuống bên này ngồi quán phơi giờ mang chén rượu tao. The village manager arranged a meeting with other neighboring village managers to see if they knew anything. Vietnamese people in the countryside tend to be very helpful, but I have never experienced something like this before. They really went above and beyond, especially this man, who took us to meet his own father, who was around the village during this time and would be close to Lei's mother and father's age. Unfortunately, he didn't recall anyone with those names. Ở mình á là có một cái ông là Nguyễn Thành. Nguyễn gì? Nguyễn Thành. So I got on the back of his bike because it was just easier to go from house to house that way, and started meeting and talking to all of these elders in the village. No one remembered anyone by these names. But remember, it's been 60 years, and there was a period of war back then too, and Vietnamese people often referred to each other by their birth order, like Mr. 3, Uncle 5, or they simply just go by a random nickname. I mean, I don't even know my own cousins' actual names. And then suddenly, the oldest man in the village, 91 years young, Back Hai, or Uncle 2, was riding his bike around in the hot sun, so we asked him to take a break. Chào bác. Chào bác.
Vô nhà mắt. Bố nó là Nguyễn Thành hay cái gì? Dạ. Nãy nó nói gì? dạ. Ông Nguyễn Thành á là mẹ vợ. Này. Ở mình là không có, nhưng mà Nguyễn Thành là tôi đưa đi một bữa với chú Năm, thấy không? Với thằng Đích trong kia. Đưa ra ngoài núi là lên cái chỗ đá chạc là nó gặp cái lực lượng như nghĩa quân là nó kích. Nhưng mà quan hệ cái bà cô đây có đứa cháu đây là tôi không biết. Không biết đâu, có khi nó không biết, có khi mang thai rồi nó ống đi là không có biết bà mang thai đây hay là như thế nào đâu là gì biết. Nhưng mà sau bà mẹ bà còn sống á là bà mới khai là thôi đó, tôi nghĩ là còn Nguyễn Thành nào nữa hay không để tôi nghĩ thôi. Ở đây là tao là còn sống thôi, chứ bao nhiêu chết hết mà. What a revelation. The name on the birth certificate could be a mistake. It could be Wing Han with an H and not Tan with a T. Perhaps the nun misheard, since Tan with a T is much more common. Either way, let's go visit a relative of Wing Han with an H. Thành á là con của ông chú luôn. Rồi. 61 có gần gũi với ổng không? Có những người thân thì là thân có gặp ổng không có kể gì. Không có gì. Ổng không có kể gì nữa. Nhưng mà bình thường ổng hay có kể chuyện không? Không có. Sao em nói tiếng Việt hay quá hả? Hay quá là sao? Hay quá là sao? Cái giọng hay. Dạ. Tiếng nói hay. Chú là người có trình độ. Phải ghé lại nha. Giọng không phải ghé lại nha. That was interesting. I guess my hair sums up exactly how I feel right now, guys. This is the reason why I always wear a hat. My hat fell in a ditch, and I can't wear it right now. I gotta go wash it, and hopefully it dries. The name thing, Han and Tan, it's very close. The name Han is very rare, so it's a strong chance that maybe the birth certificate, whoever did it, misheard the name, or maybe he had two different names, because a lot of soldiers and army people, they had different names. They had a nickname, they have a family name, you know, and the fact that nobody knows who this Wing Tan is, but these elders, who are potentially our only leads, they know a Wing Han. And perhaps I even met a relative, right? Just now, right? So there's many possibilities. And I'm forever grateful of all these experiences, hearing these stories from a different perspective of the war. I'm very fortunate as a history guy, but as a Vietnamese person, as a South Vietnamese person, as an American, being able to be here, I'm grateful to be able to understand and learn and hear these stories of war and of the past and of life in this village. It's truly amazing, and I'm forever grateful. And I just hope I find something more, something a little bit more concrete. I found a lot, I know, more than what this family has known in the past 60 years. But still, you know, there's that side of me that like I want more, and I'm so close. I'm so close. And the next morning, out of the blue, things became a lot more clear. Hôm tôi mới nghĩ cái phương án thứ hai nữa, nhưng mà trong hai cái này sẽ trúng một cái chính xác. Đúng rồi. Một cái tên Thành, nhưng mà ở Nguyễn Thành, nhưng mà cũng ở dưới đó. Dạ. Ồ, vậy là có một người tên Nguyễn Thành nữa, mà ở đó cách hơi xa, cách cây số. Nhưng mà cây số là đâu có xa đâu. Hả? Cây số đâu có xa đâu. Được thôi, ra tôi vô tôi mặc đồ rồi. Dạ, ok, cảm ơn bác. Ủa vậy vậy là bác nói là có một người tên Nguyễn Thành nữa. Có Nguyễn Thành nhưng mà ở cách đó. Dạ. Nhưng mà cái thằng đó là nó trâu bò dữ lắm, có khi nó chơi cái thằng nó trâu bò cũng nhiều. Dạ. Thành là nó có còn rơi, nó còn ở đó bây giờ là. Ok. Nhưng mà sao hồi xưa bác biết ông này? Thì cái xã cái huyện đây tôi cũng biết rồi. Nhưng mà hồi tối hôm qua mới nghĩ ra. Hôm tôi nằm tôi nghĩ mình mới lập ra thứ còn ai tên gì rồi cái bán chóc của cái thằng đó hồi nó ra làm sao, rồi nó chết trong trường hợp gì, và nó được bao nhiêu con, hiện nay con nó ở đâu đồ là bác biết hết. Ok, cảm ơn bác nha. The gentleman there just remembered last night. There was a guy. Man. So Uncle Tu then took me to Wing Tan's former home, which is now abandoned, which was right next to the village where Lei was born. His family was well known, but he just went by a different alias along with his brother. The neighbors knew them collectively as Brother 2 and Brother 3, and not by his real name, Wing Tan. Wing Tan is super close to Lộc Trung. Down the street, like bordering. It's... nhà này không ai ở hết. Bỏ hoang vậy thôi. Hồi xưa là ông ở đây, Nguyễn Thành là ở đây. Ở đó.
Nhưng mà bác không có biết gì về ổng, chỉ có biết là ổng ở đây rồi ổng qua đời vậy thôi. Rồi hồi đó tao đi nơi ổng đi ngá mà. Nhưng mà biết hồi nhỏ là ổng lớn lên rồi tao biết. Rồi ổng đi lính rồi ổng trai gái quan hệ với ai, mặc dù tao ớn đâu nhưng mà người ta báo cáo cung cấp cái sinh hoạt của nó là trâu bò với ai, để đứa con nữa nào, nhưng mà cái con bà học họ trường là tôi chưa biết, mấy cái tao biết hết nữa. I think we found him, guys. We found a Wing Tan. We found him. Oh, and by the way, Wing Tan had a son out of wedlock who just happens to live nearby. So let's go meet him now. Mình nói đó được. Okay. Bây giờ anh hai xuống đây có một cái chuyện gì đây anh mà đừng có cần tao nha. Dạ. Anh nói vậy chứ. Vì là ở bên Mỹ á, là nó có tìm cái nguyên nhân của cái ông bố của nó, nhưng mà bây giờ đó ông đó mất hết rồi, còn mình ngoài đây bác cháu mình đừng ở đây là cái con của thằng Thành, ông bố mày nó tìm cái đó. Dạ sao? Giờ là nói không hiểu anh. Con đừng có cơ ý ông bố của người ở Mỹ á nha. Dạ. Là Nguyễn Thành ở đây. Dạ. Ở Lục Trung đây. Vậy tại giờ hầu con. Dạ. Tại vì cái lần đầu lúc mà em gặp anh á là nhìn rất giống như cái người này lắm. Để em cho anh coi hình nha. Cái lỗ mũi rồi á. Oh man, wow. Khi nó nhìn nó về nó nhìn thằng đây là dòng họ rất giống. Cái lỗ mũi này, cái khúc này, cái cặp mắt này, cái khúc này nè. When he walked in and sat down, my heart sank because I saw the resemblance right away between him and his potential half-sister, Lei. During our conversation, he didn't seem too surprised by this revelation of having a potential lost sister. But right before I left... Tức là anh em dòng họ nó Nguyễn Thành có một đứa con rơi, giờ nó đang tìm đó. Nguyễn Thành có một người con rơi nữa. Hai anh em giờ đi tìm mà không ra. Cái con rơi. Ý là con nãy mà em nói á. Dạ. Có đứa con mà cái gia đình tìm không ra. Wow. Gia đình biết là có một con rơi hả? Biết. Ủa sao nãy anh không nói? Cái đó là sau này em gặp bà chị với bà chị Thu. Vậy là chị Thu chỉ biết cái chuyện này. Chị biết lắm. Vậy là cái này là đã nhắc qua rồi. Nhắc rồi. Đã nhắc qua có một người con rơi. Wow, trời ơi. Nhưng mà không có biết là con gái hay con trai vậy? Biết nghĩa nó gái. Con gái hả? Biết này là con gái nè. Ôi trời. Biết gái. Wow, vậy là nãy lúc mà em nói chuyện anh là anh cũng biết cái thông tin này rồi phải không? Biết. Wow, mà nãy anh không nói, giờ chờ em đi anh nói. Wow. Liên hệ với chị á. Wow. Oh my God, I can't believe it. As I was leaving, the guy's like, yeah, my family's been looking for a lost sister, like what the hell? Wow. Ông già có nói Quỳnh thì sống với bà con là có một đứa con rơi, con gái. Oh my God. Yes. Giờ không có bác hai đây thì làm sao mà tìm đúng ra? Đúng rồi. Đúng rồi, 100% là bác hai luôn rồi. Cái này là không phải là con không làm hết, giờ 100% là bác hai. Wow. Hay quá. Mà nãy ông cuối cùng ông mới là ông nói. Nói với tao. Tại sao ông nói với con luôn? Cũng hơi rung, con cũng hơi rung chút xíu. Cũng hơi hồi hộp. Hẹn gặp lại. Chắc chắn sẽ gặp lại. Không biết lúc nào thôi mà chắc chắn. I have to say again, thank you to Uncle Tu, and I really hope I get to see him and all the other people in this village again one day. They were truly amazing to me. We drove back to Queen Nhung because Wing Tan's son out of wedlock told me that his father was buried at a temple, and he also told me that his father had a daughter born in wedlock in the city. Yep, found him. Yep. That's him. 1969. That's him. This is correct. This is him. This is the Wing Tan we were looking for. Hello? Hello? Alo. Hi chị Thư. Hi chị. Em của chị á, ở Vinh Khoan á, cho em cái số điện thoại của chị á. Em muốn nói chuyện với chị về cái vụ của ba chị á, là Nguyễn Thành, đúng không? Nguyễn Thành, dạ. Em đang giúp một người bạn
cái chuyện này nó hơi khó nói. Right. Nhưng mà cái người bạn này á, là họ có cái khai sinh hồi xưa họ đẻ ở Lộc Trung, và cái người tên của người cha á, là Viễn Thành. Thì em nghi á, là có thể á, là ba của chị á, với lại ba của người này là cùng người. Cái câu chuyện này chị có nghe bao giờ chưa? Có, chị có nghe là má của chị cho ba chị mất sớm rồi. Dạ. Mà Lập Trung á thì nó gần đó rồi, nó gần sốt Chinh Vang rồi. Dạ đúng rồi. Thì bởi như vậy thì em mới nghi là có thể là ba chị, là tại vì ngoài cái đó là không còn ai nào ở vùng đó là tên Nguyễn Thành nữa hết. Và lúc Nguyễn Thành là ba chị rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Đó là nổi tiếng ở đó mà. Dạ em có. Đẹp trai phong độ giàu có nổi tiếng trong đó. Chị có rảnh ngay bây giờ em gặp chị được không? Wing Tun's daughter met me within 20 minutes of that phone call. She seemed very excited because she too has heard of the story about lost daughters. That's right, she told me that her father had at least 2 daughters out of wedlock. I even spoke to her brother who lives in Norway, and guess who's been to Norway a few times? Ufta. Shout out to Drummond. Thôi giờ mình muốn để xác thực sự việc này đúng hay sai thì người phụ nữ đó thì dành một thời gian về Việt Nam. Dạ. Chú ở đâu quê? Nhưng mà ở Việt Nam chú còn có em ruột của chú là cô Thu đang ở bên cạnh này. Thì lấy tóc thứ nguồn gốc để biết được. And exactly like Lay's potential half-brother said, DNA will be the only way to know the truth, but the circumstances make me feel quite confident. Wing Tun's proximity to the place of Lay's birth, for one, his habits of fathering children outside of marriage, and we know he was in the village the years prior to and after Lay was born. Plus, there wasn't any other Wing Tun in this area, and some of the children actually resemble Lay, at least in my eyes. So I'm fairly confident that I found Lay's father and her half-siblings, but I can't say 100% sure without DNA confirmation. But I really believe in the circumstantial evidence, enough to shift my focus on Lay's mom. So back at it we went, this time going to different homes nearby who shared the same last name as Lay's mom, Jung. Again, thank you again to everyone in this village who tried to help me. Unfortunately, well into the night, no one knew of Lay's mom, and we just ran out of time. I wish I could stay longer and continue this, and deep down inside, I really want to find Lay's mom, but my journey has to pause here for now. If you happen to know a Chung Ti Phuc who lived outside of Quy Nhơn, who had a daughter near Lộc Trung, let me know. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn nhiều nha. Em tới đây cũng gặp anh đỡ rất là nhiều. Dạ chắc em sẽ gặp anh nữa. Có gì cứ nói em biết, anh lên đây liền. Rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn cái thời gian của anh. Rồi, bye đi. Bye anh nha. Thank you, bye. This is the end of the video, unfortunately, and the end of my stay in Quy Nhơn, and the end of the search for now. The kind people of the village will continue looking and asking about Chung Ti Phuc, the mom. I want to say thank you to those people again. They were the most kind, the most generous, and the most helpful people I've ever met. And the last few days have been such an emotional roller coaster ride. But for somebody like me and my background to be out there, it was truly an amazing moment in my life, not just for historical purposes, but for a humanity aspect of it. I could not have done this without those people. This was no easy task. This was a lot harder than I had ever expected. I didn't know that this area covered so much land with so many people, and it's been 60 years after all. But thanks to those people, we got something. And I'm quite fairly as confident as can be that all the cards kind of lined up and we probably did find her father, but only DNA will be able to tell us the truth. And I hope that Lay and her family will be able to come back soon so that she can potentially meet her family over here. And I want to say thank you to them, Lay's husband and daughter, for being there
and supporting their mom and their wife like this. And thank you for trusting me with something so deeply intimate and personal like this. I wish I could have done more. But for now, I have to stop. But the search hasn't stopped. And hopefully with time and with distance, maybe something will come up. At least the village knows now. And they definitely want to help us. I've been Kyle. Thank you for watching this video. If you're looking for somebody in Vietnam, if you're in a similar situation like this, write me, email me, and maybe I can help you. Goodbye for now. I hope you guys get to go back to Vietnam soon, sooner than later. Thank you so much for watching this video until the end. Please give this video a like, a share, and leave me a comment. It'll help me make more videos. Please email me if there's something you think I can help you with. I've made other family reunion documentaries, so be sure to check them out in the description. Thank you again. I've been Kyle, and that was a wonderful experience with some amazing Vietnamese people. And Lê, I hope you can return soon. There's a whole village waiting for you and thinking of you. And even though they're not related to you, though we don't really know, maybe they are, everyone I spoke to feels for you, and they can't wait to welcome you home. We hope to see you over here soon.